Hey hey, bien le bonsoir d'Helvétus. Chers amis, nous sommes de retour sur Retour à l'île des singes, Return to the Monkey Islands. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons erré dans tout le village et les environs, et nous sommes quand même arrivés à résoudre un petit peu tous les objectifs et toutes les difficultés. Voilà. Donc maintenant, sauf erreur, on doit fabriquer une serpillière et rejoindre l'équipage. D'accord, donc on va se diriger vers le bateau. C'est assez incroyable ce jeu, je dirais. Absolument incroyable. Attendez, je vérifie que tout fonctionne bien. Dans mon système, je m'en excuse, quelques micro-vérifications. Voilà, très bien. Alors, on va dans le tableau de bord, voilà, c'est bon. Alors, voilà. Scum bar, là on a fait ce qu'on devait, hein, sauf erreur. Donc maintenant, on doit aller là-bas. Alors c'est là où ça devient intéressant, parce que justement, chaque fois, on s'est fait identifier comme le vilain personnage. Donc, on va mettre ce fameux masque. Est-ce qu'on peut le porter directement sur nous? Comment je le porte, ce truc? Ah voilà, c'est X, pardon. I should move farther away from the quartermaster so she doesn't. Ouais, ok. Alors, on va faire ça comme ça. On va dans l'inventaire. Voilà. Eh bien, bonjour, chers spectateurs, un grand plaisir de vous accueillir. D'ailleurs, un petit message de bienvenue de la part d'Helvétus. Alors, nous sommes à bout touchant, nous allons bientôt monter à bord de ce bateau. Parole d'Helvétus. Alors, il faut prendre ceci dans l'inventaire, c'est-à-dire ce masque qui est, comment dire, magique, enfin voodoo. Ouais, mais je dois pas faire ça ici, je sais pas, je peux pas le mettre ici, hein, c'est bizarre. Ah, bon. Voilà, est-ce qu'ici ça jouerait? Ça ne marche pas, je ne sais pas, il y a des choses à faire. Elle ne doit pas nous voir, hein, c'est ça? Mettre le cache-œil, voilà. Voilà, hop. Du coup, on se transforme en zombie. Et normalement, ça devrait jouer. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Ah, il faut encore cette fameuse panos, mais ah, pénible. Attendez, alors, qu'est-ce qu'on doit faire là? Ah, mais on l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a ce bout de bois. Montrer le manche. What do you think of this mop? I think it's a stick. Mops usually have a floppy part at the end. You know, for mopping. Arg. Good point. Eh bien, le bonsoir, Gauthéron. Tu vois, alors c'est vraiment du niveau du cartoon. On se croirait vraiment dans le dessin animé style Scooby-Doo avec des monstres. Alors, on a malheureusement... I better take off this voodoo eye patch first. Alors, on va se débarrasser de ça et on va essayer d'aller trouver le reste. Ah, je pensais que c'était bon, mais non. On va aller dans la cuisine. J'ai baissé un peu le volume sonore hein, de la musique parce que c'était vraiment pas top. So much to do. Moi, je voudrais voler le bout de la serpillière. Qu'est-ce que je n'ai pas fait juste? Il me manque quelque chose. Admirer la It's a serpillière. classic, elegant mop with a sliver carved out of it. Ouais, c'est assez incroyable. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Le week-end arrive, donc ça, c'est cool. It's a classic, elegant mop with a sliver carved out of it. Ah, regardez dans le seau. Yeah, it's filled with nasty-looking water. D'eau croupie. Qu'est-ce que je n'ai pas? Ah, mais il va pas me laisser partir, c'est ça?
poser la serpillière. Qu'est-ce que je ne fais pas juste? So Il much to do. faudrait Ingredients Attends, est-ce que je indeed. peux... Ah, avec la ficelle peut-être, oui. Oui, alors attendez, peut-être on peut combiner, c'est ma faute. J'ai pas pensé à ça. Est-ce qu'on peut combiner ça? Ingredients I made a mop. indeed. I think I'm ready Oui, to set c'est bon. sail. Alors c'était inutile que je vienne ici. Ah, je ne pense jamais à combiner les éléments. Allez, c'est parti. Nice hat pin. It's the Salut. emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Voilà. Alors cette fois-ci c'est peut-être la bonne. Donc on va en profiter pour mettre notre cache-œil. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas aussi facilement que ça devrait. Ah voilà. X. Voilà. Donc, du coup c'est bon. Est-ce qu'on peut lui donner notre serpillière? Ok. How's this for a mop? Let's see. Stick, tangle a boat line. Smells like seagull droppings. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew? I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Pendant ce temps, Scumbar. Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's Alors, est-ce que going vous on. m'entendez bien, Yeah? les amis? Essayez de me le How? confirmer dans le chat. I've got J'ai a fait quelques spy réglages. on board the ship. Merci. Ah, le bateau. Youpi. Il est parti. Youpi. Ah là là. Oh. Excellent. Véritablement excellent. Ouh. Le bateau est suivi. Et chapitre 2. Un périlleux voyage. Voilà. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital One. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A Considère-moi comme cruel ta and divinité, alors même pas en vengeful rêve. deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Je me souviens de la cale, où est ma couchette? Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Comme si je fais de... Où est ma couchette? Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is... I throw you back down here. Nothing's worse than this. C'est vraiment un ton très décalé. Hein. Alors, on va le taquiner jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Ah, c'est immonde. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer?
You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo ho, pirate's life for me. Alors, si nous avons la main, nous allons bien évidemment observer tous les recoins. Alors, c'est quoi? C'est découvrir ce qu'il y a dans la caisse. Oula, c'est quoi ça? Murray? Indeed, I am Murray, Le the crâne satanique. all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Have we met before? Non, mais je suis un des plus grands admirateurs. No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me, like the locusts before the storm. Locusts. But I will sign no autographs. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Mission secrète. Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. Zombie desséché. Excellent. How Alors, come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, passer à travers le hublot, sûrement pas. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. Mon sac de voyage. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Ah, mais c'est immonde tout ça. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a la panasse, on va s'en occuper après. Apprécier ma chance, ça veut dire quoi? At least they don't smell like live chickens. La maîtresse It's an d'équipage. inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Bon, d'accord, je vais quoi? Attendez, j'ai pas pu lire. Je me demande si elles sont comestibles. On More parle de quoi, importantly, là? is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Excellent. Ah, c'est la graisse. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Ah, c'est immonde. Attendez. Bon, ok, on va prendre ce truc-là. Ah, j'ai bien fait. Montez à bord, brochure de la nouvelle recrue. Droit d'auteur, le Chuck, tout droit réservé. Soyez inspirés, les commandements de LeChuck. Trahir la confiance, piquer des crises, commettre une faute, abuser de l'hospitalité, porter de faux témoignages, détruire ce qui est cher à certains, c'est pas bien ça. Détruire la beauté, menacer de dommages corporels, commettre des dommages corporels, assassiner les inopportuns. Condensé du livre, la méthode de Chuck. LeChuck. J'ai pu faire de pouvoir travailler. C'est trop. C'est vraiment dommage que ce jeu n'ait pas été localisé vocalement aussi. Et salut. Alors, ok, donc qu'est-ce qu'il y a là? Ramasser la graisse, est-ce que je peux prendre ça? No way am I picking that up with my hands. Ah, sentir aussi immonde. On va mettre le nez dessus. Oh. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't Ah get oui, upset. c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, ben ok, on peut pas monter. Alors on va prendre la chose là, on va mettre au travail. Faire une pause. Et c'est quoi? Frotter le sol. Ouais. Il se passe quoi? Il y a plusieurs endroits. Il se passe rien là. Ah, j'aime bien comme il se déhanche. On dirait presque un rocker.
Frotter mon sac de voyage. Ouais. Frotter la poule fantôme. Non mais regardez-moi ça. C'est hallucinant quand même. Frotter la poule fantôme, non mais le concept. Puis là on peut faire quoi? Faire une pause, non? Ouais. Ah. Celle-ci est sur le point de prendre un I'll œuf. keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Bon. On peut pas avoir arrivé au bout de cette graisse là. Comment je fais? Ah là. Ouais, on peut pas. Going somewhere, swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Ok. Alors, comment on fait? Ah, c'est quoi ça? Attendez. Frotter la nourriture pour poulet. On peut frotter la graisse, non? Frotter la graisse, ouais. Looks like you missed a spot. Ah! Ah, mais on en fout partout, mais c'est horrible. C'est pire qu'avant. Ah. On peut l'enlever, elle? Oi, you missed a spot. Come on. Ouais, mais je voudrais enlever cette graisse si chaque fois il me la... You missed a spot. Non, mais ça Is va. that your catchphrase or something? Oh là, je suis en train d'en foutre partout, ce qui est vraiment pas l'idée. Je peux enlever ça? Oi, you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Bon, ça sert à rien. Commence à passer à travers le hublot. The grease helps. A little. Comment ça, la graisse aide? Il en faut plus? Oh, attendez, c'est quoi cette histoire? On peut pas remonter, hein. Puis lui, chaque fois... Attendez, on va quand même essayer. Hold it right there. You come up when I say you can, which is never. Get back to mopping. Looks like you missed a spot. Oh, mais quelle horreur. Nuts. Almost. Presque. Ah, il faut mettre plus de graisse, alors c'est ça. Ouais, ok. Alors, si c'est que ça... on prend de la graisse et on en met sur le hublot. Ouais, ok. Ah mince, frotter la graisse. Oi, you missed a spot. Ok. Nuts. C'est Close pas ça enough. que je voulais faire. Ah, mais je crois que j'ai un enlevé là. The grease helps. A little. Ouais, c'est que je dois faire plusieurs fois la chose. Je crois que... Frotter la graisse. Oi, you missed a spot. Ok. Nuts. Je dois en mettre davantage sur le hublot. Frotter le hublot. Ok. Et on va le faire encore. Autant de fois qu'il faudra. Oi, you missed a spot. Ouais, ok, lui, il Nuts. nous alimente. Bon, là, il y en a vraiment beaucoup. M'échapper, voilà, mais c'est pas mal ça. On va essayer. Oui, m'échapper. I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. Ouais, ok. It's working. Yes!
Oula. Et magnifique, nous sommes en train d'escalader en fait ce bateau. Incroyable. J'ai un petit message. Voilà, donc... Non, on va pas retourner à l'intérieur. Ouais, on va jeter un coup I d'œil. can't see anything. Mais c'est quoi ça? Tout petit pour un bateau de cette taille. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Gravir à l'échelle. Oh là là. Blah, blah, blah! Blah, blah! Et c'est quoi ça? Blah, blah, blah! Blah! This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid Sang eggs. de singe. Blah, blah, blah! Blah, blah, blah! Blah, 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 blah! Blah, blah, blah! Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. The Personne map me demande ce que je will fais be là. kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it personnages in hallucinants. any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. Alors, comment elle How does marche? the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. What's in it? Let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone. And some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Ah, il y a un crâne, hein, il a dit. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Yeah? You look familiar somehow. Oula. Allez, on va jouer l'insolence. On n'est jamais allé à un congrès de mousse. Do you ever go to Swabby conventions? Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Pourquoi le crâne doit-il être aplati? Why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Ouais. Alors. Where should I look for a skull? That's your problem. Alors, ok. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. Excellentissime. Bon. Finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Oh, musique inquiétante. Alors. Si on prend le crâne. Nice looking skull you got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Alors, tout à l'heure, on avait trouvé un crâne, hein, je sais pas. Prendre la carte à collectionner. Ah ouais. Ah. Ok, alors on va quand même regarder un peu nos objectifs, les amis. Hein. Alors, obtenir un crâne aplati, passer le crâne aplati dans le chaudron, voler la carte de LeChuck. Alors, est-ce que le... Attendez, je vais explorer un peu les recoins. Discuter avec Flambé la vigie. Ingrédients de potion. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Alors, on va explorer tout ça. This is a bunch of empty containers Ouais, of ok. preservatives and coloring agents.
vais regarder avant. There's nothing you need up there, new guy. The crow's nest is up there. Ouais, peut-être pour l'instant on peut pas y aller, mais est-ce qu'on va me laisser y aller? Oula. Faut pas caresser le chat du bateau. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Toasty. Je sais pas combien de temps on va pouvoir garder. Attendez, il y a quoi là? Toasty. Ahem. I told ye to find a flattened skull. Do it! Before I decide to use yours instead. Ok, alors là, visiblement, ce sont des fausses pistes, du moins dans l'immédiat. C'est quoi ça? M'a dit mes renaissance des barreaux. Yeah, devil crabs like limbs, apparently. Crabe démoniaque. Il y en a des choses ici. Bon, on va aller en bas. Descendre de l'échelle. Bon. On va se faire éjecter. Ah, là. C'est quoi ça? These open plan offices are all the rage now. Ah, il y a une carte. Je l'avais même pas vu. Ça, c'est grâce au bouton de la manette qui nous permettent de jouer. Jour de lessive. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. C'est quoi la cabine? Ouf! C'est la chaleur. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. Prendre, bon, pique. Hein. Ok. Réfléchir au voile, c'est-à-dire... Ah, on peut pas. Ah oui, peut-être. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Bon, donc du coup on l'a pas pris. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour ici. C'est quoi là? I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Alors on explore les amis. Aha! Oh non. You're out and about. Ok, ah bah le crâne il est là. Prendre Murray. Hey Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Convaincre. I really think you should come with me. No. I can get you close to LeChuck. I would very much like to be able to spy on LeChuck himself. Very well. You may transport me. Ok. Comment on fait ça? D'accord, alors maintenant on va vérifier. On a donc le crâne ici. Hein. Je sens qu'on va l'aplatir. Ça saurait tarder. Excellent. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut ressortir par là? Nice try, Swabby. I told you, you live down there now. Get back to mommy. Ok, ben ça tombe bien, on a moyen quand même de sortir là. Ah ah ah, à nouveau. Admirez le chaos que j'ai créé. That is one revoltingly greasy porthole. Ouais, c'est vraiment immonde. Voilà, on ressort, hein. Ok. Bon, maintenant on doit aplatir Mr. Murray. On va essayer de... C'est quoi ça? I can't see anything.
Oula. Je vais où là? C'est pas très mal, hein. C'est quoi ça? That's a big rudder. Oh. Remonter. Il y a un chronomètre. Ah, parce que je suis sous l'eau, ouais. Ok. Ouais. Donc on peut rien faire. Ah, cabine de LeChuck, ça c'est là-haut. Fortunately, there's a much more straightforward way to get in. Ah, attendez, c'est quoi ici là? Je vais glisser à l'intérieur. This one doesn't open. Ok, donc on peut pas. Ça c'est là d'où on vient. Ah, les canons qui bougent, excellent. This one doesn't open. Voilà. Donc on n'a pas le choix. Là. On va retourner là-haut. Ok. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Comment on aplatit ce crâne? Now, the potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Attends, alors. On va le prendre. I have a skull. Should I put it in the pot? Only if it's a flat one. Oh, yeah. Oh, pauvre crâne, on va le trahir en fait en le balançant. Bon, comment on aplatit ce machin? I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Ça représente quoi? C'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'on peut lui... I have a skull for the potion. I'm happy for you. Ah mince, il va pas nous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui proposer à lui, là? Non. Chasse ne l'intéressera pas. Et on peut rien faire. I have a skull for the potion. Is it a flat one? Not exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat. Rat de fond de cale. Excellent. Eh bien le bonsoir, salut. Alors c'est Return to Monkey Island. En fait c'est un jeu qui avait été précédé par 2-3 autres épisodes, mais il y a plus de 20 ans, sur PC. Et là en l'occurrence ils en ont ressorti un vraiment dans l'esprit, avec toute la technologie moderne. Donc c'est Return to Monkey Island. En français c'est Retour à l'île des singes, mais le jeu est en anglais ou en allemand. Et sinon, la localisation, c'est des sous-titres en français. Alors, c'est un humour grinçant, c'est vraiment des cartoons quasiment. Et là, on a des objectifs. Alors, je vais te montrer. Tac. Voilà, liste du pirate redoutable. Donc là, on doit obtenir un crâne aplati et placer le crâne dans le chaudron. Donc, je dois aplatir le crâne. Je vais quand même aller voir dans mon inventaire si je peux éventuellement aplatir le... Avec un biscuit, ça part. Ça, peut-être, non, on peut pas, ça non plus. Non, on peut rien faire avec les objets. Donc, on doit continuer notre exploration. Ouais, c'est vraiment très très cool. Hein. C'est un jeu qui existe, sauf erreur, sur PC et sur Xbox. Là, nous sommes sur Xbox, Series X. Voilà, je suis ravi de t'accueillir. C'est toujours très agréable d'avoir quelques spectateurs et surtout des gens qui s'intéressent à ce que l'on fait. J'aime bien un petit peu justement ces jeux qui sortent des sentiers battus. C'est quoi ça? Jaune de lessive. I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. Attendez, est-ce qu'on peut mettre le crâne dans ce machin? Aplatir. Yes! Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Très étonnant. I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Ok, alors... on va essayer de retourner là-haut parce que l'autre personnage, s'il me reconnaît, il va me jeter dans la cale. Ok, alors, demandez à l'équipe. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull like he told you to. If you can't do that, find a regular skull and flatten it.
Alors, justement, on en a un. On va le sortir de notre inventaire. Oui, la salle mine ce crâne. J'ai un crâne. I have a skull. Should I put it in the pot? Is it flat? Uncomfortably so. Then yes. Alors, je peux examiner le chaudron. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the Ah, flattened mais je ne l'ai skull. pas versé dedans. Mince. Alors, on recommence. On prend le crâne et on le met directement dans la potion. Voilà. Hey, what are you... Oh. Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Oula. Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Oh, les dents. Tout le monde prend la fuite. Quelle bande de tarés. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But, as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Alors, on est toujours déguisé, hein. On a ce casque magique en fait. Ça, j'ai oublié de dire si tu nous as rejoint. On a en fait un cache-œil qu'on a récupéré lors d'un précédent épisode et qui nous transforme, parce qu'on n'a pas du tout cet aspect zombie dans la vraie vie. Mais ça permet de masquer notre identité. Comme ça, tous aux abris. C'est quoi ça? Est-ce qu'il est chargé? Looks like it's empty. That was fun, but it would be even better if the cannon's loaded with something. Alors, on va pouvoir peut-être le charger. Ingrédient de potion. C'est quoi I ça? think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Ah, c'est ouvert là du coup. Alors, ça on a vu, il n'y a rien. Faire semblant de diriger le navire. Oops. Oups. Ok, alors par contre là, on peut monter maintenant. Bien. Escalader, regarder en haut. The crow's nest is up there. Ouais, tout à l'heure c'était bloqué, donc je vais aller par là. Oh! Prendre la carte à collectionner. C'est qui ça? Très classe cette longue vue. Qu'est-ce qu'il fait? Nice view up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Be my guest. Très classe cette longue vue. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Alors, These things get more sophisticated every year. alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind.
Something's going on. They've got a cauldron on deck. Ils font aussi la même potion. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Mauvais voleur. Those double-crossing thieves. That's piracy. I'm not sure what else you were expecting under the circumstances. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. Ah, ils ont pas de crâne. Ils vont faire voir. All they need is a skull, and they'll be heading for Monkey Island. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Swabby. Alors, est-ce qu'on peut voir d'autres informations? Looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Ok, donc on peut rien faire de plus. On va redescendre. Hop. It's empty now. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? Oh, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No. We don't even want to go to Monkey Island. Golod gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. Why wouldn't you want to go to Monkey Island? The better question is, why would we want to go? There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demander un nouveau vote, je sais pas. Persuadé. Aucune idée, je dois faire Listen, quoi là? about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Il meurt pas d'envie de savoir ce qu'est réellement le secret. Aren't you curious about what the secret might turn out to be? Not really. No. Most secrets turn out to be either disappointing or disturbing. That's why people cover them up in the first place. Bon, comment on va s'en sortir hein? Il faut vraiment... Ouf, c'est un peu cruel ça, en tant que maîtresse d'équipe. Je pourrais te rendre service en échange. Allez, on va essayer de négocier. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. On va essayer encore ça. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world.
as a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. Alors, il faut sonner la cloche. Elle est où cette cloche? Non, c'est pas là. Elle est où cette cloche? Bon, ça... Ah là. Bon, on va essayer. One bell. Voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. 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 The vote hasn't changed since last time. The mill of democracy grinds slowly. I warn you, Swabby. Don't waste our time. Meeting adjourned. Alors, il faut qu'on les convainque, hein, c'est ça dans les autres jeux. On va voir un peu tout ça. Là, tu restes cradamante. Alors, voler la carte de LeChuck. Ah, voler la carte de LeChuck. Attendez, il y a plein de choses. Oh là là, obtenir un vote unanime, c'est pas gagné. Alors, voler la carte, ça j'avais pas vu. Hein. Voler la carte. Il est où LeChuck? C'est Camille. You, Swabby, come over here. Ye be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Oula. Swabby? Sabre sans terrible, barbe folle d'imberbe. Crève le d'été. Vous pouvez m'appeler Mousse. Swabby is fine. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Alors, je sais pas trop ce qu'on peut faire. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Non, je suis obligé de rester en parce que lui... Ah, attendez. D'habitude, si je vais de ce côté-là, on me renvoie dans ma cabine. Ah. C'est quoi ça? M'aventurer dans la coquerie, c'est quoi ça? Ah. Parler à Flair Gorey. Flair? What? Ouais, alors... Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your voilà des stupid plan. objectifs. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me too. Now beat it, I'm busy. Ok, donc on doit trouver un couteau. Ok, on va vérifier. Est-ce qu'il y a un truc secret? Ouais. Ça n'a pas été noté dans les objectifs, mais ça en fait partie. Alors, la coquerie. C'est quoi ça? Proposer d'aider à faire la vaisselle. Can Ouais, I give you a hand washing these plates? Nah, I already did those. Oh, les looks. Non, mais c'est hallucinant quand même. Ouais. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water.
I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Ah, c'est vraiment dégoûtant. It sounds like screaming, but really quiet. Oh, des cris. Alors, attendez, on est où, là? What's the soup of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a delicacy. Quoi, écouter la soupe. It's kind of soothing in a weird way. Yeah. Can I ask about that pepper shaker? It's demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Can I borrow your demon pepper? No. Can I borrow your demon pepper? No. En tout cas, pas maintenant. Ok. Bon, on n'en tirera rien dans l'immédiat. Je pense qu'il va falloir revenir. Ok, ça c'est la cale. Voilà. Là, il n'y a rien de nouveau. On va ressortir dehors. Ok. On va retourner. C'est quoi là? Ah ah ah, ouais, mais j'ai bien fait d'aller là. Gullet! You! I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby! I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. Ha! You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement! Alors, ce que je ne sais pas, c'est comment je vais récupérer ce couteau. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, and it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git! Est-ce qu'on peut... On peut rien faire, hein? Je peux pas sélectionner. Il a un couteau normalement. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, Et if bonne you worried soirée, about being merci stuck for a encore. long Salut time. mille à l'heure. When I get my hands on you, I'm gonna eat Grand both your plaisir. legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of N'hésite me pas à not to give t'abonner you si the ça te fait opportunity then. plaisir, hein, pour retrouver des jeux similaires. À bientôt. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for a pity's sake. You baboon! I'll get you for this. He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. Ah, le gouvernail. Ok, alors on va aller modifier ça. C'est peut-être l'indication. Ouais. Ok, tout à l'heure, il y avait le gouvernail qu'on pouvait manipuler. C'est quoi ce symbole-là? Alors... On va retourner là-bas. Ouais. Ah, il donne des indices quand même, de temps à autre. Il faut bien écouter ce qu'on nous raconte. Voilà. Alors, le gouvernail... C'est quoi ça? Non, ça c'est le chaudron. Tac, tac. Le gouvernail, il est là-haut. Hein. Tac. Ouais. Je sais pas si ça aide. On va y retourner voir.
j'ai dans l'idée que ça va aider. En tout cas, j'espère. Sinon, je sais pas trop quoi faire. Ah, excellent, les poissons qui sautent. Hey, Gullet. He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. Ça n'a pas aidé, hein, Bas. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug. I was thinking more like a breath mint. Ugh. Comment on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, joli couteau. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. Oh, you clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. On l'a récupéré. Tout à l'heure, je pouvais pas. Ok. Bon, on a le couteau, c'est l'essentiel. On va le ramener à la dame. Tac, tac. Alors. On va passer là. Et remonter par l'escalier. Tac. J'espère en tout cas. Ah, super, elle est là, cool. Parler. Flair? What do you want? Est-ce que t'as poignardé Gullette? Bah ouais. Well, how come you stabbed Gullet? He asked too many questions. How many questions did he ask? One. Il en a posé une. Flair? Ce jeu What? est délirant. What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented fourth to make it sound demonic. Right. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? I told you, Swabby. Bring me my grandmother's whale knife and my vote's all yours. Now go away. I have your knife. My grandmother's knife? Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Ok. Superbe. Alors, donc elle c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Comment se fait-il que personne ne t'appelle How chef? come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Si je comprends bien, un chef est meilleur qu'un cuisinier. Un chef est considéré mieux classé que... Un chef est meilleur qu'un cuisinier. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Ok, So a chef outranks a cook? Yeah, of course, on a ship this size, I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this.
but LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Ok. Comment on fait? Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Les seuls zombies. Comment est-ce que tu es devenu zombie? How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Another zombie bit me while trying to eat my brain, of course. A bite? That old wives' tale? If you didn't want to tell me, you should have just said so. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. J'étais clown animateur d'anniversaire. Écoutez, j'apprécie de plus en plus ce délire. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Ouais, on doit, je pense, l'interroger sur tous les sujets. Anyway... You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? Yeah, I'm voting whatever way Rose votes. Okay. I'll let you get back to cooking. Yeah. Donc ça veut dire que le moment venu, peut-être, elle votera pour nous. Est-ce qu'on peut piquer ça? Vous de l'aider avec la... Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Ok, donc on a quand même piqué cet élément. Ooh, I think I'll skip dinner tomorrow. Ouais, cette cuisine est infâme, hein, je dois dire. Ok, donc on doit aller voir d'autres personnages. Ça, c'est notre cabine, enfin ce qui fait office. Est-ce qu'il est là? Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! That's my private area, Swabby. Swabby. Est-ce qu'il y a... Keep your eyes off that map, Swabby. That be the one true map to the secret of Monkey Island, procured by me at great expense and no small amount of trouble. So, I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Keep your eyes off that map, Swabby. Ok, alors il me faut cette What carte. do you think you're doing, Swabby? Back where you belong.
faire là. C'est quoi réfléchir au vol? What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Difficile, hein. Alors, il y a d'autres personnages qu'on doit convaincre. Ils sont où les autres personnages d'ailleurs? Rose. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. Ouais, donc... That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Là, je peux rien faire avec ce personnage. Bon, ce qui m'intrigue, c'est que le personnage qui est sous l'eau, je vois pas comment il pourrait voter. Voilà. Est-ce que ça fait de l'effet au personnage? Je ne sais pas. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Play on another. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. Ça c'est quoi? Demande de promotion. Ça c'est quoi? C'est une carte. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu? Je vais échanger des trucs. Oui, remplacer la carte. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need a unanimous vote from the crew. No problem. Ça a marché. Est-ce qu'on peut piquer les voiles? If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ok. Ah, on a quand même fait ça. In conclusion, shape up or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Attendez, est-ce que j'ai le vote de tous les personnages? Là, pas en fait, non. Comment on fait avec Rose? I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Je sais pas. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't a change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on.
I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. Comment on les convainc, lui? I'll be your best friend. My best friend will always be the sea. Or maybe Putra. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Bob? Mais il vote? Je sais pas, ça paraît bizarre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ingrédients de potion. Il y a aussi un bonhomme là-haut. Hein. Il faut qu'il vote pour moi. Allez, on va jeter un coup d'œil. Well, looks like they haven't figured out their skull problem yet. Good. Working hard? Never. Ah oui, le vote, ok. Qu'est-ce que tu lis? What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Ah, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donner ce bouquin au fantôme? Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Sounds good. Exquisitely painful, yes. How do you make Scorched Alaska? I don't. I have someone else make it. Professional if possible. There are safety concerns. Ok, donc il fallait à la cuisine faire quelque chose. Est-ce qu'on peut lui donner le... Keep up the bad work. Always. Est-ce qu'on peut lui donner des ingrédients? Attendez, est-ce que j'ai du poivre là? J'avais pas piqué ça à la cuisine. Attendez, on va regarder la carte. Carte maintenant au secret, comme c'est au buisson des berges. Suis la main de Saint Jean-Pierre et c'est le sentier du poulet. Le X indique Grèce. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Cache-œil. Il y a le tract. On peut lui donner ça? Non. On peut lui donner des biscuits. Vous avez des biscuits. Hey, Flambe, would you like some crackers? Yeah. Crackers are like my feet, but I want to keep them as far from my mouth as possible. Ça marche pas. Ça valait la peine d'essayer d'appeler, non? Ah oui, c'est quoi ça? C'est un indice. Ah oui, on peut avoir des indices, ok. T'as des biscuits. Prends. On va aller à la cuisine. On va aller voir ça. Alors, la cuisine. Tac, tac. Donc on a 2 votes pour l'instant. Normalement, elle va s'aligner sur le suivant. So, chef. Ah bah tiens, tu ne connaîtrais pas. Alors c'est de l'Alaska. What exactly is a Scorched Alaska?
Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Not really. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I see. Ah, donc il lui faut une promotion. Are you sure you don't want to make a scorched Alaska? Like I said, Scorched Alaska calls for a chef. I'll let you get back to cooking. Yeah. Attendez, est-ce qu'on peut lui proposer des trucs? C'est quoi ça? Demande de promotion. Non. Pas lui donner. Non, il a à faire signer ou je sais pas. Tâche. Tenir un vote unanime. Trouver le secret. Ah. Flag. On a... Ah, mais on a le soutien que d'une personne. Ouf. Bon, j'ai cru qu'on l'avait, mais en fait, peut-être elle nous le donne au dernier moment. On va aller voir le boss. C'est même pas rendu. Shouldn't ye be swabbing? What do you want, swabby? Just spitballing here, but Putra really deserves a promotion. She makes a mean eyeball soup. And when I say mean, I do mean that quite literally. Did she put you up to this? Putra has been trying to wrangle a promotion out of me for years. Go tell Putra her plan failed. And to make sure she's at the keel hauling at 4. Oh, faut le supplice de la cale. I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. One more thing, Swabby. Now that you be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Bon, on doit faire des allers-retours. Du coup, ok. Alors, on a quoi là du coup? Un rapport? Rapport du premier. Signaler les incidents. Faire signaler. Oh non. These open plan offices are all the rage now. I guess it's a good sign if they're not trying to leave? Fait quoi là? Faut trouver des trucs ragoûtants. Bah, y a qu'à aller dans ma cale. Hein. C'est assez immonde. On doit faire quoi? Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? C'est dégueulasse. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Bon, il faut un rapport d'hygiène, on va pas s'en sortir. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire?
That is one revoltingly greasy porthole. On peut pas l'indiquer ça. I'll leave my work down here. Non. Il n'y a pas des trucs qui sont immondes dans la cuisine. Can I borrow your demon pepper? No. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Il va falloir qu'elle nous prépare ce plat, elle, mais je sais pas exactement comment faire. Je sais pas. Attends. Yeah. Non, on peut rien faire. J'ai pas trop d'idées. Hein. Elle nous donnera son vote parce que elle vote d'une certaine façon, mais voilà les objectifs. Flambé. Flambé, il nous donnera son vote que si on lui prépare le poisson, mais Poutra, elle a besoin d'une promotion. Bob le pendu, il veut du divertissement. On a quelque chose à lui donner. Pas du premier mousse. Le tract inspirant. Je vais essayer, je sais pas ce que ça rapporte. Attendez. What do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Historical novels? I do enjoy reading. Aha! Ouais, il faut le bouquin de l'autre. Là. Biographies? I do enjoy reading. Sea shanties? Nah, Clog dancing? not really. Bowling? Nah, Flea circus? not really. Keel hauling? Not so much. Embroidery? Nope. Bon. I'll see what I can find. Est-ce qu'on peut lui donner ce qu'on a là? Offrir une lecture inspirante. Would you like to read this pamphlet? No thanks. I've already read that no. lots of times. C'est difficile. Hein? Difficile, je sais pas ce qu'on peut lui donner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. On peut pas lui donner le crâne, non. Ça, c'est une demande de promotion. Want to read Putra's request for promotion? Oh, believe me, I have seen that plenty of times. Difficile. Ah, un indice. Putain, mais dans la part du premier mouche, comme on peut faire ça, peut traverser avec une promotion. Le check. Ah, on peut tricher un peu. Le train ne semble pas disposé à donner une promotion, peut-être pas tu trouves un moyen de lui faire signer les papiers sans qu'il s'en rende compte. Mais comment on fait? Ah bah il faut aller déposer pendant que... Ah, attendez, on va recommencer notre stratagème. On va sonner 2 fois. Voilà, il va vociférer. That time again already? On va Well, lui poser peut-être le let's truc à get signer, to it. je ne sais pas. Eyes front, you disgusting heaps of festering scum! Earlier today, out loud, if a ship is going to function properly, blah 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 blah. Blah blah blah, flee! Alors, est-ce que je peux aller lui déposer sur son bureau la demande de promotion? Ok. On a trouvé le truc, hein, donc...
On va prendre la demande de promotion. Ah, on peut pas, ça marche pas. Oh, il peut signer ça sans s'en rendre compte. Hopefully he'll be fooled for long enough. And who knows? Maybe he needs a new mop handle. Ça marche pas. On peut rien faire. On peut rien faire. Je peux pas le déposer sur son bureau. Ok. Ça ne marche pas, mince. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right. Mince, tout le monde s'en va. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis perdu. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Have you seen Putrid's application for promotion? Of course. But that's something LeChuck has to approve personally, which he would never consciously do. Would you like to read this pamphlet? No thanks. Pas lui, je vais I've donner à already elle. read that lots of times. Attends, est-ce qu'on peut lui proposer ça? Relatif à l'intégration. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is. Voilà. Alors, je pense que vous m'entendez. Je viens de régler un problème technique avec la manette. Is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're going to vote to go to Monkey Island now? Yes, even though I know you want me to. Works for me. Ah, super. Donc là, maintenant, on a obtenu son vote, alors bien.
tombé et Bob le pendu. Ok. Il me faut encore 2 votes. Bob le pendu, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut le bouquin du haut? Ouais mais attendez, parce que tant que celui du haut là, il n'a pas son plat... Attendez, je vais remonter et voir. Il pourra pas me donner sa lecture. Alors. Ah ouais, c'est ça. Working hard? Never. About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, Ça I'll se joue scratch entre la yours. cuisine et Want me to ici, scratch your hein. back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Revenez à ton vote. About your vote. Do something nice for me, and Faire maybe quelque I chose de help you. sympa pour moi. Ouais, il faut qu'on lui prépare ce truc. Remind me how you make scorched Alaska? I engage a professional. Bon, ok. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Oh là 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 là. Quelle horreur. Oh, attendez, il y a un truc que je ne fais pas aussi. Keep Hein. up the bad work. Always. Attendez, c'est ce fameux rapport là. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui montrer. Non. Alors, il faut trouver des coins dégoûtants, je pense. Je ne sais pas. C'est quoi ça? Quel chier. Ah, c'est compliqué. Est-ce que c'était particulièrement immonde? Je ne sais plus. C'est tellement immonde partout que... Non. Ça là? C'est pas ça. Signaler les incidents d'hygiène. Faire signer le rapport par Rose de Fer. Ah bah on va aller lui montrer, peut-être c'est ça, je dois pas le remplir. J'ai cru qu'il fallait aller de pièce en pièce et puis... Rose c'est l'autre, c'est pas elle. Ah c'est ça, moi j'ai cru que... Attendez. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Ah, attendez. Ah, il faut le faire dans les pièces. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Ok, donc ça c'est réglé. Voilà, c'est dégueulasse ici. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux... Attendez. Ah ben voilà, ajouter ça au rapport dès que... Ouais, ouais. Oh là là. J'avais pas compris qu'il Guess fallait I should faire have ça. cleaned that, but I'll leave it for the next swabby. Ok, je crois que j'ai compris maintenant. Voilà, c'est pas ça. Examiner. Traînée de graisse. Ok. Bon, ben on va faire le tour, hein. Bon, là c'est ok. Les rats, peut-être, je sais pas.
c'était le rat au rapport, ok. Ghost rats. Ugh. Ok, ça c'est l'erreur que j'ai commise. Je pensais simplement cliquer sur des objets, mais en fait, il fallait... Ok, encore 2. Qu'est-ce qui est sale? C'est tellement sale partout. Peut-être là. Disgraceful. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rose de fer. Oh, mais attendez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui peut être sale encore? Le chat? Le nôtre? Non. Ah, il faut que je trouve encore un élément qui est sale. Ah oui, ça c'est vrai, c'est une sculpture là, mais ok, peut-être. C'est peut-être ça. Non, ça marche pas au secours. Ah, c'est quoi ça? Ajouter ça au rapport. It's like no one on this ship has heard of recycling. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Bon, bah écoutez, ça a été laborieux. Je sais pas si on fera quelque chose avec ce canon. Rose. C'est qui elle déjà? C'est Flair. Puis elle, c'est comment? Ah non, c'est Rose qui me chauffe. Oh là là. Ah mais Rose, c'est la dame du haut, non? Elle s'appelle LCL Rose? Je sais plus. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Magnifique, Here. on progresse, les I've got a amis. bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Ah oui, 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 oui. Donc, on va... C'est ça, on va lui présenter les documents. Flambé, Bob le pendu. On va aller lui présenter ça. Du coup, il aura signé la promotion. Alors, est-ce qu'on peut combiner... Attendez, on doit combiner la demande de promotion avec les documents. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils seront mélangés. Est-ce qu'on peut prendre ça et puis le mettre avec ça? Non. C'est ça. Il n'y verra que du feu. Allez, c'est parti. On va tenter le... ça a été laborieux cette chose. Alors, on va prendre dans l'inventaire les papiers. Donner la pile. Paperwork? Okay, hand it over. Ouais, il signe tout. All Magnifique. stamped. Now please give me some peace and quiet. Ok, superbe. Ok, donc du coup, s'il a signé ça, il a forcément signé la promotion. On va aller lui donner. It's kind of soothing in a weird way. So, Chef. I got LeChuck to authorize your promotion. What? Good news, Chef Putra. You're officially promoted.
I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. First swab. Alors attendez, est-ce qu'on doit lui donner des papiers? It's a stack of papers stamped by LeChuck. Est-ce qu'on peut lui donner? Non. Elle se contente de notre parole, c'est un peu léger, mais bon. Ok. Est-ce qu'elle nous... Ouais, elle va nous soutenir de toute façon, donc du coup... On fait quoi? Il faut lui demander de cuisiner un... Il faut lui demander de cuisiner un poisson. Chef. Voilà. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. Yes. I have to warn you, though, not to try to eat it. Because of the demon pepper? Mostly. You've still got a fair amount of your face left. It'd be a shame to melt it off prematurely. Oh, c'est terrible. Ok, magnifique. Donc on va pouvoir les proposer, récupérer le bouquin, le donner à Bob et ça sera bon. Ouf. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, made to order. Be careful with it, and like I said, don't try to eat it. Thanks. Alors on va le prendre. Non, on va sûrement pas le faire, on va le récupérer. On va pas tester. Allez, ouf. Alors, magnifique. Ouh, je me réjouis de la conclusion là, attendez. Donc on va le donner à lui. Ici, là. Et on doit récupérer son bouquin du coup. Working hard? Never. About your vote. Do something nice for me, and maybe I help you. C'est justement que j'ai là une escade. I happen to have a scorched Alaska right here. Scorched Alaska. Sweet poisonous shades of my shady and poisonous childhood. Ouf. It Oh, il est déjà seals tout me inside like a lost love. A masterpiece. I am in your debt. I hate being in debt, so let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. You're not reading this. Can I borrow it? Sure, I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut lui... Working hard? Never. Keep up the bad work. Always. Ok, maintenant on a un bouquin, donc on va pouvoir le donner à Bob. Alors, le bouquin, il est là. Ah non, attendez, c'est pas ça, c'est le bouquin que je veux. Clac. Ah. Hey, Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Ok, alors attendez, on va quand même vérifier, si j'ose dire, qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Ok. Ça c'est bon. Donc, vote unanime. Bon, on n'a pas le choix. On va sonner alors la cloche. One bell. Voting hour. Didn't we just do this? The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready.
We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! So then you went to Monkey Island. Almost. It was time to send Murray back to Madison. Somehow. So, everything's more or less ready to go? As soon as Madison's ship gets underway, we'll follow it. Why wasn't Madison's ship going yet? Well, they still needed a flattened skull to finish their potion, and it was up to me to get it over to them. Ah, puis comment on leur fait parvenir? J'ai raté quelque chose, je sais pas. How's the book, Bob? Oh, it's very funny. I don't think I've ever heard any of the jokes before. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire? That had better be the sound of you working, Swabby. Est-ce qu'il est chargé? Looks Ah, like on it's peut empty. ouvrir. Ah, mais est-ce qu'on peut mettre quelque chose dedans? C'est quoi? This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Ah, mais attendez, il leur faut un crâne. On peut le... Oui! Okay, Murray, I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. Ah, on envoie le crâne. Eh ben, quelle aventure. She's underway. All hands, stand by to make sail. Les jours passent. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Hey! All right. Oula. Merde, il a enlevé son... Greenwood! Quelle idée! I did not see that coming. I want to savor this, so I'm going to let you have the first jab. Tu bouges comme un hippopotame, je vais t'embaucher le bouchon. On s'est révélé, You mince. move like a wounded hippopotamus. You move like a dead one. Okay, decent comeback. Why don't you try again? You're all bluster and no luster. Well, you're all Hey, custard. salut, salut. Blast. Oh! Hey, cheating! I Ah, won that round. tu poses la question Also, du I'm pretty bouquin. sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Hey, I know that one. Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop?
Alors, le bouquin nous a été donné par l'homme qui était tout en haut de la vigie et il nous l'a donné parce qu'on a préparé un plat à la cuisine pour lui. Et on a obtenu ce plat parce qu'on a fait d'autres choses avant. Il faut regarder la vidéo, mon cher HMVP. Ok, j'espère qu'en regardant ma vidéo, tu auras des infos. Le sol avec ta barbe. Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Goodbye, Threepwood. Oups. Oui. On est à l'eau là. Bon, écoutez, c'est peut-être un signe. Hein. On a fait vraiment une partie entière, donc on va pas aller plus loin. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem. Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Ah, on a le chrono. Alors on va stopper tout de suite, les amis. Du coup, je vais prendre congé de vous à cet endroit-là. Et nous, à 6 minutes de marche, ouais, progresserons la prochaine fois. Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à vous commenter cette aventure. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt, Delvetus. Portez-vous